reminding us that even the smallest rock can have a hand at sculpting worlds. Asteroid.
write you a letter. When I turn the page, I'd have the courage, yeah. And it's tough to let go even after all of this time. You are the reason why I'm fucked up, was drugged up. I looked out 'cause I believed in all those lies. That you loved me, you never loved me. I don't know how to accept that what you did still colors me black. And it's got me like, I feel so, I made this void now, you don't look back. And it's got me like, I feel so, that's what you did. That's what you did. What you did still colors me black. And it's got me like, feel so, made this void now, you don't look back. Let's and I still see you smiling when you said to me, don't be a crybaby. And I've been told that you're moving, even though I still feel the echoes. I'm fucked up and I can't love myself now. I live like I always lies, that I'm not enough, though you're not enough. Just want to shout it out, that what you did still colors me black. And it's got me like, I feel so, I made this void now, you don't look back. It's got me like, I feel so, that's what you did. That's what you did. What you did. What's on your mind? Can I read it from your eyes? Can we relate and make the time stand still? What if we stay, pretend there's nothing else? What if we stay? What's on your mind? Can I read it from your eyes? Can we relate and make the time stand still? What if we stay, pretend there's nothing else?
on your mind? Can I read it from your eyes? Can we live and make the time stand still? What if we stay? Pretend there's nothing else. My tears like rain run down the window. I repeat your name, losing no wisdom. My tears like rain run down the window. I repeat your name, losing no wisdom.
second miss someone that you could forget. Got me drinking that healing, sinking in this feeling. Will you need a time, giving me the signs of life. Making you are clear, but you're gonna leave me in my tears. Ахой, пираты, ну что ж, начнем. Наконец-то, давненько всех вас не видел, всем рад, всем здоровенько. На ВК Видео Лайв и на Ютубе ведется трансляция. Не забывайте прожимать лайкосик, для вас только стараюсь. И что ж, первый день, начинаем. Самое главное событие года, киберспортивный турнир по PUBG, это PGC, PUBG Global Championship 2025 года. Главный турнир года, на котором определится уже именно главный чемпион всего 25 года. Определится тот коллектив, который лучше всего сыграл именно за весь период. И очень много представителей способны на это. Конечно, всего команд участвует на этом турнире 33. Не как обычно, не 24, не по-другому, как-то именно 33. Так как организаторы решили немножечко разбавить стандартный турнир немножко другим форматом. Ну, о нем мы немножко позже поговорим. Но сегодня участвует группа А. И разделены, кстати, команды на две группы. Группа А и Б. Сегодня играет группа А, в которой участвуют также и наши ребята. Сегодня играют Pubg Esports, Немига, Тиморчит и Twisted Minds. А также вместе с ними залетают на сегодняшний день 17-й Алькатия, Прики и Арена, FN, ФРМ, Фурия, Генджи, Джедаи, Шарпы, T1 и Expendables. Expendables, кстати, нынешние победители PGC. Они в 2024 году поднимали кубок над своими головами. Это было очень приятное для них знамение. И в этом году они попытаются, конечно, защитить этот титул. Но есть очень много коллективов, которые попытаются, конечно, урвать этот кубок именно в свою копилочку. Может быть, это будет 17-й, может быть, это будет 4AM, может быть, Генджи, может, Twisted Minds, кто знает. А вдруг кто-то из темных лошадок выстрелит, те же Гики либо Немига, кто знает. Немига, кстати, это бывшие Винардай. Ну и команду Slam G подписали орки. То есть, ну, в принципе, нормально для наших коллективов прошел этот драйв, начиная с ПГС 10, заканчивая вот этим турниром PGC. Поэтому вот две команды подписаны были. Немига белорусский коллектив, Орчек это американский коллектив, но все равно решили наших ребят поддержать, и они выступают под немного другими флагами, но флагами СНГ, естественно.
Ну что, 16 коллективов на сегодня готовы, на завтра будут другие 16 коллективов, также будут и наши ребятушки тоже завтра играть, но об этом уже позже. Не забывайте также собрать свою лигу фантазий, которую тоже можно делать каждый день. На сегодня я выбрал ребятушек Танву, Example, Hater и Дификс. Верю именно в этих ребят, посмотрим, как они себя покажут. На запасных у меня Джедай из команды Шарпер. Вот. Ну что ж, все сказал. Всем еще раз привет, всем здорово, всех приветствую. Присоединяйтесь, пожалуйста, к стриму. Скоро мы начинаем. In a world of constant evolution, where the line between man and machine begins to blur, a new age of possibility emerges. Where humanity is augmented to achieve what was once thought impossible. Welcome to the age of cybernetics.
push the limits of what we thought was possible. Pushing the boundaries of human potential. Where technology can enhance us beyond our wildest dreams. The future is here. We are not alone. They are among us. As the skies light up, they believe we are blissfully unaware. But this activity by non-human extraterrestrial technology is capturing the attention of humans. PGC 2025, and let's move on to some watch points to better enjoy PGC 2025. First could be our updates in game in the esports. So we've implemented this changes C4, Pubg Так, снова всех приветствую, ребята. Так, Ренни, здоровенько, давно тебя не видел. А что с качеством видео? А что с ним, скажи мне, пожалуйста. Что с качеством? Я вроде ничего в настройках не менял. It gives teams a little bit more flexibility to feel comfortable going for hot drops maybe. The BRDM is very impactful, I think. It can give you a lot of confidence in that late game. C4s are super impactful because of the way that you can attach them to vehicles. Да, с момента последнего стрима у меня ОБС была выключена на постоянной основе, поэтому я не менял настроечки, я не знаю. Объясни, почему, что с моим качеством видео, может быть, я что-то сейчас исправлю, прямо в режиме реального времени. Правда, ответишь, что мне не скоро, потому что у меня задержка на ютубе. And you'll be able to enjoy a lot about PUBG IP, the PUBG brand, and PGC all together in Bangkok, Thailand. And specifically in the grand finals, we have a one united stage where we can see PGC and PMGC all together, and we'll have the biggest ever opening ceremony together. And we'll try to showcase the interesting events every day in this united stage, so please make sure to tune in. Also, of course, we have the Pickup Challenge, as always, a great way to earn some prizes and some in-game items. So it's actually already open, started on November 5th. So get in there. You can go into the store, get your voting coupons. You've got a chance to pick the top 6 teams, right? So you go in there, pick who you think is going to win the whole event. Yeah, so every time you get these predictions correct, you get EP. You can then take that EP into the store to buy some items. Super sick. Ладно, уговорил. Не отвечаешь, сам посмотрю. Шумно, с качеством видео. We also have drop event ready to earn various drops by watching live streaming of PGC 2025, so don't miss that too. PUBG Global Championship 2025 will be held from November 18th to December 14th in Bangkok, Thailand. Group stage and last stage in Central World and the grand finals. Ренни, я прямо сейчас вижу, что с качеством видео все в порядке, я выставил на максимум, и оно не отличается от исходника абсолютно никак.
Качество на уровне. Качество нормально, как по мне. Ну, как было, Full HD, так и осталось. 2К я не ставил. Так, ладненько, ребятки, у нас есть еще время. Пойду налью себе кофеечек и скоро вернусь. Как раз мы уже совсем скоро начинаем. Сейчас будет представление команд. Целых 33 коллектива участвуют на этом турнире. Намного больше, чем на всех остальных. Немножко изменили формат именно. Турнирные разработчики. И сразу скажу, вот, помянем, так сказать, режим от первого лица, потому что в следующем году, скорее всего, все турниры будут уже в режиме от третьего лица. Это не нравится никому, но разрабы все-таки это делают. Ну что ж. Что ж, с этим поделать? Видимо, в следующем году придется смотреть, как все игроки облизывают стены. И ползают. Вот. Ладненько, ребят, убежал буквально через пару минут продолжим. Oh my god, very close. Big impact here for game. Yeah, look at the guys. Bring that trap as perfect stuff for Army. They get plugged by Samuel. Yeah, they don't. Don't get the knockout to example. Spot. The wait is almost over. The greatest PUBG Battlegrounds teams from around the world are preparing to clash for the ultimate trophy. The PUBG Global Championship 2025 is about to begin. From November 28th to December 14th, PGC 2025 takes place in Bangkok, Thailand. 8 teams from PGS points, 24 teams from regional PGC points, and 1 wildcard team from the host country. These 33 top teams will battle across 4 maps over 3 intense weeks for the 2025 championship title and a total prize pool of $1,500,000. The tournament structure for PGC 2025 consists of 3 stages: group stage, last stage, and the grand finals, making it simpler and more intuitive. In the group stage, 32 teams will be split into 2 groups, with each group playing for 3 days, alternating across 6 days. From each group, the top 5 teams will advance directly to the grand finals. The middle 8 teams will move on to the last stage. The bottom 3 teams will be eliminated and unfortunately will no longer have a chance to compete for the championship. In the last stage, 16 teams will compete for the final tickets to the grand final. And only 5 teams will survive here in the last stage. Then comes the grand finals. 15 finalists from the previous stage will be joined by Thailand's top team, Full Sense. 16 teams will play a total of 18 matches for 3 full days to become the PGC 2025 champions.
This year's PGC Grand Finals will be even more intense and meaningful, as it will be held under one united stage with PMGC as part of PUBG United. The Pick'em Challenge will be held in-game during the PGC period, where you can predict the winners, so don't miss your chance to join. You can also earn various drop rewards by watching PGC 2025 live streaming, and exciting fan zones will be set up on site. So enjoy PGC to the fullest, both online and offline. The fiercest strategies, the most dramatic turnarounds, and the roar that echoes towards glory. Be there when it all begins again. All roads have led to this. We are here for PGC 2025, live from Bangkok, Thailand, as we are going to have 33 of the very best teams from across the world, as we have had them go through PGSs, through regionals, battling tooth and nail to get to this spot, to then become crowned the world champion for 2025. Welcome, ladies and gentlemen. My name is Kalaris. Joining me to my right-hand side, I have Toffees as well, for what is going to be an awesome festival of PUBG, here for PUBG United, here for PGC. You spend the whole year earning the right to be here on this stage in front of an audience to play for glory, for a lifetime of experience. The stage behind us, the moment about to dawn. Oh, definitely, definitely. As we are here, as I say, from Bangkok, Thailand, between 28th and the 14th, we will then know who is going to become our world champion. Так, снова всех приветствую, ребята. Всем привет, всем здравствуйте, всем доброго денечка. 28 ноября, первый день групповой стадии и вообще всего турнира ПГСа. Ой, ПГСа, PGC начинается. Что-то я с ПГСом до сих пор, как говорится, в прошлом времени живу. Так, церемония открытия через 15 минут у нас, поэтому еще у нас есть время, так сказать, подготовиться. Поэтому, ребят, надеюсь, вы готовы. Собирайте побыстрее свою лигу фантазии, у вас есть еще на это время. Можете успеть. Заходите на Twire Fantasy. Я собрал на сегодня Танву, Экземпла, Хейтера и Дифекса. Это, соответственно, игроки Expendables, Twisted Minds, T1 и Pubg Esports. Какие команды будут у вас, тоже можете в чатике отписать. Посмотрим, какие предикты вы тоже сделали. Это тоже мне интересно, как говорится. Так, ну что ж, сегодня болеем за наших ребятушек. Коллективы, такие как Гекконы, Немига, Orchid и Twisted Minds. Напомню, что Немига подписала ребятушек из Винардай, а Team Orchid это ребята с LMG. Соответственно, это наши ребята, которые продолжают сражаться, так сказать. Если слэмы достаточно хорошо себя показали на ПГСах на 9-10, в принципе, неплохой для них результат, да, не выдающийся, но для первого раза, для первого выхода на лан, это очень классный результат для них, они не боялись драк, ничего, и теперь нужно будет посмотреть, как ребята из Винардай будут нацелены на борьбу, смогут ли они тоже показать класс, сражаясь с именитыми соперниками, так сказать. Вот как раз у нас на экранах все расписание. Группы А и Б разделены между собой. Соответственно, группа А играет сегодня, дальше группа Б, потом АБ, АБ.
Эвент-матч какой-то назначен на 4 число. Это мне до сих пор неизвестно, что это за ивент-матч. Надеюсь, организаторы что-то скажут по этому поводу в ближайшее время. Если он тоже будет запланирован, он будет, соответственно, тоже на моем стриме проведен, так сказать. Дальше у нас 5, 6, 7 это Last Chance. И через недельку после этого будет играться гранд-финал. По выходу из групп немножко тоже изменили организаторы. Всего лишь по 5 команд из каждой группы по истечении группового этапа выходят напрямую в гранд-финал. Последняя тройка каждой группы покидает турнир. А все остальные выходят в Last Chance, где сражаются за последние 5 мест. Соответственно, 10 команд у нас выходят из групп А и Б. Еще 5 команд мы добираем из Last Chance. И остается 1 слот, который уже занят командой Full Sense, которая напрямую получила вилдкарт и уже ждет всех своих конкурентов в гранд-финале. Призовой фонд за первое место $500 000, плюс там еще и будет краудфандинг, поэтому посмотрим, какой total прайс будет в самом конце. Но это мы узнаем только по истечении всех абсолютно матчей, всех стадий. Ну, тоже достаточно неплохой призовой, даже для коллективов, которые не смогут отобраться, по 10 000 баксов на команду тоже неплохо будет. Так, Porsche Cayenne. Увидим ли мы Поршики именно на этом турнире? Завезли ли организаторы обновление именно на этот тестовый сервер, так сказать? Ну, команда же на тестовом сервере, на специальном сервере играют, не на обычном. Посмотрим. Well, personally, I can't really see example driving a Porsche. However, you know, he might be able to see himself driving a Porsche at the end of this. It'd be funny if you're like Ike's left wasn't going to come, and then all of a sudden he shows up tomorrow. He's like, well, on the line. That'd be hilarious. Ну вот как раз все команды, которые были отобраны, 8 коллективов по Pubg Esports, и также определенное количество команд из каждого региона, в основном по 5, единственное исключение из Кореи 4 команды, но вилдкарт, как я уже сказал, команда Full Sense от организаторов, это команда-хозяйка турнира, так как турнир проходит в Таиланде, в его столице в Бангкоке, соответственно, тайская команда Full Sense получила этот вилдкарт, всем остальным пришлось отбираться. По группам также все вам уже рассказал. Завтра будет играть уже группа Б, в которой мы увидим Virtus.pro, BB Team, Na'Vi. Тоже будем болеть за наших ребятушек. Ну и, соответственно, через день, как мы сейчас видим, будут играть каждая группа. Так, ребятушки, снова всех приветствую. Вас все больше и больше становится. Не забывайте, что завтра также будет производиться розыгрыш. Все это указано и в описании Ютуба, и в описании ВК Видео Лайв, и в моем телеграм-канале, поэтому не забывайте завтра присутствовать тоже на стриме, и будем разыгрывать клаву. Directly into that grand final, that's going to be able to swipe a lot of sweat off your brow, and then be able to be okay, potentially to become the world champion. Well, let's move on and figure out exactly how everything's going to be able to shape up here for our global winners, because we started off the year in PGS7 with 17 Gaming. They won the first PGS, they won the 7th. It's just the numbers. Напоминают нам также победителей всех турниров, которые были проведены в этом году. Это в самом начале были 17-е ПГС, 7-й взяли именно они. Дальше был ПГС 8, который очень красивой манере взяли BB Team. Тоже ребятушки постарались, достаточно неплохо поиграли. После этого был ЕВЦ
которые забрали Twisted Minds. Они же забрали PGS 9, ну и PGS 10 достался в копилочку именно Virtus.pro. Эти ребята тоже хорошо сыграли на последнем турнире, хорошо себя проявили и недаром, как говорится, взяли чемпионство на том турнире. To lift this trophy when it ends, PGC. They've lifted PGS's trophy 4 times, yes, but then they were scuppered a little bit by the rising star of EMEA, which is Virtus.pro, and it felt like it was just a matter of time before this roster won a championship from their start at EWC, looking as close as they were going into the last day of EWC, and now taking PGS 10. Then, with a new player, they changed up the coach, they come to PGS 9, and they barely missed win. They were so close. They come to 10 and they dominate from the jump. That said, though, Twisted Minds also chased them the entire way to the finish. So those two teams, I think, are A-B in terms of push their way to the championship. And of course, here is Twisted Minds. I could do a little bit of gloating about EMEA, but actually we're slightly saved by CIS as a whole. Of course, Twisted Minds, they are the best team in the world right now, and the question in a lot of people's minds is, will they be able to get it done? Because, as you were mentioning before we get to this thing, they've been at PGCs before, but they've flubbed when a lot of people also had them as their favorites. So those previous PGCs. I mean, that's what kills me is, so first off, I want to say, that's one of my favorite photos I've ever seen. It's point that out one more time. But it is. I remember walking up to Batulin at PGC last year and being like, this is the year, my man, because they kept being so close. Adding example after he left Na'Vi was just such a huge move for them. I've been waiting for their PGC championship, and Batulin has been waiting for that PGC championship. Now, to get that win on the same year that you walked away with the EWC trophy, that would be a massive double crown. That's almost a bourgeois level run, actually. Now, if you think about it, the bourgeois is a term coined in other esports where you are become such a status that you have dominated throughout a certain region. We did have that twisted era when we had the 3 PGSs back to back. That's undisputable. But if you win an EWC, a PGS, and a PGC, that's insane. Absolutely. And here's what I love about them as we look at these highlights, right? I would argue, and everybody would argue, that they were one of the best set piece, hold, defense, strategy teams in the world. Coming into this year, they became one of the best recovery teams in the world. All of these clips are them coming from the outside of the circle, fighting from low ground positions here against Gen G. You see them go low ground attack on QAD with a wraparound to the left. They get the kills and immediately have to swing and face off against the Expendables and win that fight. They have adapted so much in this new era of PUBG with all these new items, all these new add-ons. At first they were shaky, but they have become not only a set piece team, a recovery team that is unrivaled. Well, I think that's actually, you've hit the nail on the head, because at the beginning of 2025, we were like, is Twisted Minds over? Right? And then they were absolutely, well, no. We went back, we reinvented ourselves, and all of these teams here as well are going to have to invent something, because it will be their PGC debuts as organizations. Mammoth, of course, was at PGI 2018, but they are back after such a long time, and you could say, that was an invitational. This is anything but an invitational. That's the old Ferris Natural Gaming roster, and we love a good kiss. We do, and it was a good chance they wanted to jump in here on, Thailand, get another brand in here, be excited to be here. I'm excited for that. I also will say, a lot of these teams you look up there, you're gonna go, well, those rosters have a lot of experience. That's true. A lot of these teams do have tons of experience on their roster, but there are some other ones, like Rock Esports down there. First appearance for the org and first Гофи, если ты имеешь в виду звук трансляции самой англоязычной, да, сделал немножко громче. Ребята, если что, говорите, что не так, я буду поправлять. Some glorious names in those teams here, but they will be representing. Speaking of good old KISS, across our PGS 7s and 10s, Forest Natural Gaming, which is now made in Thailand, Myth, of course, they're back in the scene, leading the kills. And us getting PGC in Thailand, for him to be leading the kills coming into this stage. Listen, a French kiss is nice. A Thai kiss is deadly. This guy shows up, puts up, and plays up. And if he takes what he did at 9-10 to this event, it could be a big, big, big event for Myth. That side, Hakatori next to him, though, up there twice, because this guy, whether or not Na'Vi is thriving, he is dominating. There's a world where, of course, I call example the Cyborg. Yes. Hakatori might be 2.0. He is terrifying right now, and if you look at the T1000, I don't T2, yeah, exactly. But like the fact that he
the way he grinds at home, Yes. like you just see his ladder stats and things like that as well, and then you see how he's able to execute things. You were mentioning it before to me. Even when Navi's having a bad time, Hakatori is still putting up numbers. He's insane. It's incredible what he can do, and I do think that comes down to you head in the head. It's very obvious what the grinders have been able to put up. Now, a team that has been grinding lately, from what I understand, is Gen G has been back in the scrim gym putting in work. They have been a team that made me question, do you deserve to still be GPT? Then they came to 9 and 10, and they put up a 4th place and a 16th, but they still made the grand final. They look like a totally different team. This new roster is so much stronger than the old one. They got a little bit fortunate with the lifeline that was given to them to get through to PGC. However, if you look at their EWC performance and that 9 performance, I think we can set aside the idea that they don't deserve to be here. They looked fantastic middle of the year. And speaking of looking fantastic, our fantasy rosters, which all look very similar to one another, but we'll talk about that in a moment because you guys can play at home as well. Make sure to follow the instructions and get involved because you get so invested in every fight, every skirmish that goes down. And listen, there's so many chances to win. We're giving away G-Coin all the way down to 500th place, which means probably most of the talent room is going to be able to take a prize home, except maybe Toby. But I do, Toby will be up there too. But I think this is the best ever reason for you guys to go join. Scan the QR code, head over there right now. The prices, because it's the beginning of the event, are actually pretty easy to build a team and find some ways to get your favorite players on there. Look, and also you guys in-game as well can get involved in the pick'ems. You can get yourself some esports points to be able to spend on some great cosmetics that are going on in-game as well. I swear, if Porosaurus gets 1st place and then flubs it again, there's going to be words, Toffees. There's going to be words. Classic. I will say, as we take a look at those maps, we're starting on Miramar, but I want to remind you guys, if you do the pick'ems, go there and do them now. You have a couple of days to enter your championship choice, but if you need a tip, we'll say Twisted Minds is the one to go with. Starting off today, we will be getting things rolling on Miramar. Then we're moving over to Tego. We've got Rondo and Erangel to round things out. It is Group A today, most importantly. And let's briefly talk about Group A. What stands out for you when it comes to Group A to get PGC rolling? I mean, I think we have a severe lack of America's teams in there. I think we have a very consistent group where Ну что, ребятушки, надеюсь, вы готовы, потому что чуть меньше 2 минут у нас остается до старта церемонии открытия. Посмотрим, что организаторы нам предоставили на данный момент. Надеюсь, мне не придется сейчас выключать звук трансляции из-за того, что могут быть авторские права какие-то. Но надеюсь на это, потому что не хочется мне, чтобы мне прилетали страйки на ютубе, как говорится. Those are the kinds of guys that are potentially implicated in some of those hot drops, which could cause knock-on effects. However, I would advise extreme caution. You want to get that top 5, and you don't get that by hot dropping. True. I mean, to play the devil's advocate, though, with only 3 people getting knocked out of the 16, there is Ждем. Скоро совсем уже минута остается. Я думаю, англоязычная комментаторская студия аналитики тоже уже готова лицезреть и обозревать весь этот момент. Презентацию всех команд. Увидим. Ну и напомню, сегодня 16 коллективов играют, такие как 17-е, Алькати, Фрики, Е-Арена, FN Паншон, 4AM, Фурия, EK Esports, Genji, Джедаи, Немига, Шарпы, T1, Орки, Expendables и Twisted Minds. И еще 16 коллективов будет играть завтра, это будет группа Б, ну и один коллектив напрямую отобранный на гранд-финал, это Wildcard на Full Sense. Они уже ждут в гранд-финале всех своих оппонентов, так сказать. Ну и начинаем.
ส่งพลังกันนะคะเอาล่ะต้อนรับแฟนๆ PUBG จากทั่วทุกมุมโลกนะคะแล้วก็วันนี้ยังคงอยู่กับแพนนั่นเองค่ะแน่นอนเป็นอีก1 ปีสุดยิ่งใหญ่ที่เราจะมา Я смотрю, ведущих они изменили. Ведущая Пан. Ну, это тайская, видимо, ведущая будет. Те ведущие, которые были до этого, тоже неизвестно, будут или нет, или их перевели в студию аналитики, или просто отказались от этой услуг на данном турнире. Посмотрим. ดอลลาร์สหรัฐกันเลยทีเดียวนั่นเองค่ะและแน่นอนนะคะกับฤดูกาลที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นกับแชมป์สุด Ну и, конечно же, красавец кубок на ваших экранах, который поднимет уже в следующие... Как следующие? Нет, не следующие выходные. Через выходные. Один из коллективов на своей головой. Ну и нынешний коллектив The Expendables, который является чемпионом PGC 2024 года, будет отстаивать свой титул. Достаточно сильно ребята играли за весь нынешний год. Даже в PUBG Nations Cup вьетнамская сборная, это как раз таки ребятки из Expendables участвовали в этом коллективе. Тоже они выиграли, и этот турнир тоже. Поэтому на высоте просто данные ребята. И не знаю, как вы, но мне этот коллектив нравится, как никто другой. PUBG Global Championship 2025 ค่ะ И, кстати говоря, вот, наверное, немногие еще знают, но возвращение в киберспорт Пио, отслужил он все-таки в армии и возвращается он как раз на главный турнир года. Но посмотрим, сумел ли он подготовиться к этому турниру. Так, я думаю, служба в армии не будет давать ему очень много таких возможностей. Так, что случилось? He does manage to get the knock on the one, but it's not going to be enough. 17 Gaming take the victory and take PGS 7. And it's going to be BB Team that are going to be your PGSA champion. Four-time PUBG Global Series champion, Twisted Minds. PGS 10 champions, Virtus Pro. Так, ну и представляет нам первую команду. Это Full Sense, это как раз таки ребятка, которые уже напрямую в гранд-финале. Им ничего не страшно за этот групповой этап. И первыми решили выпустить именно их. И дать сразу уйти со сцены отдохнуть, видимо. Дальше Шарпы, также тайская команда, тоже ребятки не без труда, но отобрались все-таки.
Посмотрим и на их тренера, который опять разминочку, скорее всего, будет проводить своим игрокам. Немига! Ребятки из Винердай, ныне теперь подписанные коллективом Немига. Будем также болеть за этот коллектив. Рокки, знаменитые бразильцы, которые просто удивляют из раза в раз, готовы воевать со всеми абсолютно, ребята. Готовы, я думаю, и к этому турниру, и будут напрягать абсолютно всех дальше. Change the Game, CTG, тоже китайские ребята готовы показывать свой класс. Алькати, я их всегда называю IQ, потому что, ну, выговаривать это название мне немножечко проблематично, поэтому IQ-шечки для меня они. Представители американского региона. Ну, следующий 4AM, тоже ребятушки, достаточно сильный коллектив собрали на этот год и хорошо выступают, в отличие от прошлых годов. Наконец-то у них началась хорошая феерия. Нет побед, но уже чувствуется, что ребята настроены на победы. Пентаграммы, корейцы тоже не участвовали, в принципе, на главных турнирах этого года, но хорошо себя показывали именно на корейских отборах и набрали определенное количество очков, которое позволило им выйти дальше. Ну, господи, ну эти ребята не нуждаются в представлении, да. Anyone's Legend, но в прошлом это Церберы. Весь состав Церберов переместился в другой коллектив. Нави, рожденные побеждать, играть будут завтра уже свои матчи. Сегодня мы их не увидим. И Арена, розовые кролики, как говорится, тоже достаточно сильная команда, которая тоже в последние турниры удивляет абсолютно всех своей игрой. Орки, американский коллектив, подписал наших ребят из SlamG, вот они на ваших экранах, которые также готовы показывать свой класс, свои хайлайты. FN Паншон, лишь бы опять не спустили Рекса с поводка, как это было, например, на ПГСе 9 и ПГСе 10, как Рекс там просто божил. Копенгагенские волки подписали команду Мрия. И вот они, теперь в новых футболках тоже. Как организация останется ли в киберспортивном PUBG, неизвестно, но залетели с двух ног, как говорится, на PGC сразу. Следующий Game Start Win, китайские ребята, которые, ну, немножко похуже сыграли в этом сезоне, но надеюсь, подготовка у них будет на уровне PGC. Фурия, еще одни бразильцы. Тоже ребятушки немножко подизменили свой состав, но я думаю, ребятки уже подготовились и натренировались между собой. Ждали, JDG Gaming, Китай. Ребята из Face тоже, я вижу, уже настроены. По лицу Фикса видно, что он уже готов драться. T5, Тератоны, тайские ребята, которые не хуже играют, нежели их коллеги, можно сказать, по тайскому региону.
Бэгапа, и вот как раз коллектив, в котором представлен уже старичок Пио, который вернулся все-таки на главный турнир 25-го года. Давно мы его не видели и будем пристально наблюдать за его игрой. Еще бы у Баха вернули, это было бы вообще знамение года. Тиван, вот как раз таки хейтера из этого коллектива я взял себе в команду, в Тварь Фэнтези. Посмотрим, как они себя покажут. Все-таки команда умеет играть на высоком уровне, достаточно часто у них это получалось. Пятака Роуд. Все-таки организаторы решили разделить Twisted Minds и пирожек, поэтому как минимум на групповой стадии мы хеддропов не увидим. Ни от весов, ни от пюрешек. На школу, например. Гикончики, Pubg Esports, тоже наши ребятушки, за которых мы обязаны болеть, и мы это будем делать на протяжении всего группового этапа, чем черт не шутит, так и на протяжении всего турнира. Ликвиды в прошлом, конечно, был у них именно европейский стак, ныне американские ребята представлены, тоже сильно отыгрывают свои матчи, однако им не везет просто на глобалах. Не знаю, что с ними случилось в последних ПГСах, но не играли они абсолютно, хотя состав у них достаточно хороший и сыгранный. Дальше Генджи, тоже одни из победителей PGC, одни из самых первых, по-моему, победителей в 2019 году, если не ошибаюсь, это было. BB Team. Вторая часть сезона у них не задалась абсолютно от слова совсем, но все-таки ребятки из Европы подарили им путевочку, пробившись напрямую по ПГС поинтам. Соответственно, BB мы видим на данном турнире. Мифы Made in Thailand. Это бывшие ребятки из Forest. Весь состав был расформирован коллективом Forest, но и мифы тут как тут подписали весь этот коллектив, поэтому видим старых добрых ребят в новых футболках, в новых цветах, как говорится. Дальше у нас 17-й, тоже сильный коллектив, который может стать проблемой для Натус Винсера как раз. Но тоже они не будут в одной группе участвовать, их разделили тоже по разные группы. Ну, наверное, один из главных коллективов из Кореи, Дэн Фрикс, которые всегда удивляют всех своих соперников, отлично действуют, раскрепощенно, разрозненно, может быть, нам кажется, но при этом ребята чувствуют игру своих коллег. Фалконы, вот еще одно разочарование последних ПГСов, ну, не играли тоже, как и их коллеги из американского региона, Ликвиды. Ну, смотрим у них. Неудачные были последние турниры, но надеюсь, что прибавят. Virtus.pro, победители последнего ПГСа на экранах, как раз представляют нам организаторы их. Let's welcome your four-time PGS champion, Twisted Minds! Ну и, наверное, самый титулованный коллектив мира — это Twisted Minds. Тоже наши ребятки. Единственный турнир, который им не покорился до сих пор, это PGC. У них какое-то проклятие этих главных турниров года, которые они должны все-таки разбить в этом году. Ну и нынешние победители турнира PGC 2024 года — это Expendables, неудержимые ребята, которые хорошо играли и весь этот год. И тоже будут показывать высокий уровень. Можем быть все уверены в этом. Красивую картиночку сделали организаторы.
Я так понимаю, есть у нас еще пару минут на прогрев, на подготовку всех коллективов, чтобы они уже все свои девайсы подключили, залетели в лобби и начали сражаться. Поэтому давайте, ребятки, еще пара минут перерывчика и продолжаем освещать события. Скоро первый матч уже начнется, это будет Мирамар. 한번 세계대회 한번 꼭 나가보고 싶다라는 마음으로 팀이 결성됐거든요. 그래서 이왕 온 거 좀 재밌고 즐겁게 하자는 마음으로 왔기 때문에 좀 즐길 것 같습니다. 我觉得我自己心态方面就是还是相对以前稍微好了一点，好了。然后团队的话，偏向就是相对于以前心态肯定还是会有所好转的。我们队伍对本次 PGC 目标就是全力以赴吧，争取拿到冠军。We have good understanding between us, and I think we will try to do our best performance. 발전을 했다라고 느껴지는 그런 한 해였던 것 같고, 이제 PGC를 앞두고 좀 많이 기대되는 그런 부분인 것 같습니다. Like for me, I left my family when I was 19, and I feel like if I am not going to be taking care of my parents, if I'm not going to live with them and be around them, then I need to make them proud and I need to work out. Я б хотів би, щоб нас запам'ятали як найсильнішу команду у файтах. แข่งในประเทศไทยรู้สึกมีกำลังใจครับรู้สึกดีครับที่พวกเขาได้เห็นความสามารถของเราจริงๆครับแล้วก็เห็นด้วยครับที่พวกเราเป็นทีมม้ามืดผมอยากได้วินเนอร์ชิคเก้นดินเนอร์ให้มากที่สุดครับเพราะว่าอยากจะเห็นทุกคนลุกขึ้นมาดีใจพร้อมกันกับพวกเราครับสังกัดใหม่ที่ได้ย้ายเข้ามาเป็นในไบเทสเพราะว่าเราเชียร์มาตั้งแต่เด็กๆไม่มีแรงกดดันแล้วครับสนิทกันมากแล้วก็รู้จักเป็นพี่น้องกันก็อยากให้ผู้ชมได้เชียร์ทีมด้วยความสนุกครับAfter PGS 7 and 8, before WCs, I would say we changed a lot since we got Corexy, the team structure, team roles, and I would say that is probably the biggest change